Good evening, all. Hello. Hello. Good evening, sir. Good evening. So, ଆଜି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି ଭଏସ୍ ବ୍ରେକ୍ ହଉନି? हाँ सर ठीक है ଆଚ୍ଛା. So, today we'll discuss about the physical resources. Okay. And what about others? ଅନ୍ୟମାନେ କାହିଁ ଜଏନ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି? ହ୍ୟାଲୋ. ଅନ୍ୟମାନେ କାହିଁ ଜଏନ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? Any idea? So, before this, we have to understand that what physical resources are and how we can plan for physical resources or the physical infrastructure. Then why we are needing these physical facilities. And also in this unit, we'll discuss about the role of technology. Okay. So, generally, while we are talking about these physical resources or the physical infrastructures, so the primary thing that coming to our mind, that the resources that we can feel, that we can touch, we can see. Okay. So that is known as that resources or the resources that we need, the physically need, we physical need for the education purpose, that are the physical resources. So in the context of teaching learning process, if you analyze the physical resources or the physical infrastructures, then we can understand or we can get the idea that these physical resources are something that hello hello ଆଜ୍ଞା ସାର୍। जो फिजिकल रिसोर्सेस କଥା କହୁଥିଲି ଶୁଣା ଯାଉଥିଲା ଟି? ନା ସାର୍ ଲାଷ୍ଟ ଶୁଭା ଯାଇନି। ଆରେ ମୁଁ କହିଲି ନା ଯୋଉ କ୍ଲାସରୁମ କଥା କହିଲି, ଲାଇବ୍ରେରୀ କଥା କହିଲି, ଦେନ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀ, ଟିଚିଂ ଲର୍ନିଂ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ସ, ଆଇଟି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ସ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆସେ ଫିଜିକାଲ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଅଣ୍ଡରରେ। ଏଇଟା ଶୁଣା ହେଇଛି ତ? ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଶୁଣା ଯାଉଛି ନା ନାଇଁ? ପ୍ରଭାତ ସାର୍। सर एबे मत फास्ट टी सुबु नथिला तापर सर एबे सुबे ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଶୁଣା ଯାଉଛି ତ? हां सर ଯଦି ଶୁଣା ଯାଉଥିବ ତମେ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲି ଗୋଟେ ମେସେଜ କରିଦବ ନା, ଯେ ତମରି ଭଏସ ବ୍ରେକ୍ ହଉଛି କି ମତେ ତମେ ଯାହା କହୁଛ ନ ଶୁଣା ଯାଉଛି, ମୁଁ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ନ କରୁଛି, ତାହେଲେ ତମେ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲି ଗୋଟେ ମେସେଜ କରିଦବ ମତେ,
Hmm. हाँ सर. So generally, while we are focusing upon these physical facilities, physical infrastructures, then and we know that under the management process, we need the planning. So that means while we are planning for the physical infrastructures, that means here we have to plan uh, for those resources, those materials that have the long-term goals. Okay. So quality of instruction, quality of teaching depends upon the quality of physical facilities available in the schools, right? अरे क्वालिटी ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज टा कहाँ पर डिपेंड करे? क्वालिटी ऑफ physical resources. Quality of teaching depends upon quality of physical resources. That means how we have designed the physical infrastructure, what are the various physical infrastructures we have, then how we are planning. Suppose we have classrooms, we have library, we have laboratory, we have IT room, but the planning may be different. ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଥିବ ଆଉ ସେପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯାଇ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଥିବ ନାଇଁ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସରୁମ୍ କଥା ଆମେ କହୁଛେ ତାମାନେ ଆମେ ଏଠି ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ କ୍ଲାସରୁମ୍ଟା କେମିତି ହେବା ଦରକାର ଯେଉଁ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍ ଅଛି ସେ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଟା କେତେ ଜଣ ଆଭେଲ୍ କରିପାରୁଥିବେ ନାଇଁ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ରହିଲା ସେ ଫ୍ୟାସିଲିଟିର କ'ଣ ନା ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ କେତେ ଅଛି so all the things should be take into account all the things should be discussed okay so first of all we have to plan that means how we are planning for the physical infrastructures or how we are planning to develop the infrastructure as well as how we are planning for the management of the physical facilities physical infrastructures in the educational institutions so if you are focusing upon quality teaching then you have to plan for quality physical infrastructures quality physical resources so the physical facilities physical resources so uh, all the things should be properly planned and on the basis of the plan we have to execute so that means while we are planning so we have to plan to maintain balance we have to plan for getting maximum utility from the infrastructural resources then we have to focus upon how we can use and reuse the resources like suppose you have some textbooks so whether the textbooks can be reused whether the textbooks can be used by the coming generation nahi? So that type of materials we have to develop okay that means while we are developing the infrastructure we have to focus upon the process of reuse the process of recycle nahi अरे हम रिसाइकलिंग कथा गोटे कहूचे ना रिसाइकलिंग कथा हम कहने रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक एंदे सुनना केबे रिसाइकल कथा हाँ सर. तो आमे एठी फोकस करछु कोन ना इफ वी हैव some buildings if you have some library if you have some laboratory textbooks or other teaching learning materials so everything should be constructed in such a way that uh, the facilities can be reused okay from time to time so continuously it can be used and while we are focusing upon this use that means all learners should get equal opportunity to use. All learners should get equal opportunity to get maximum utilization, maximum utility from the resources. Okay. So the infrastructures that should be connected with the curriculum, that should be connected with the society, that should be connected with the
community also. So while we are focusing upon that development of that resources, while we are planning for the development of physical resources, so we have to plan maximum. We have to plan in such a way that in the teaching learning process we can use all resources. Suppose we have physical facilities, but later on we understood that the physical facilities that we have are what are not up to the context, or are not eligible to use. So we should not plan for that. Suppose we have technology like radio. Suppose you have radio, but nowadays we are not using radio. ନାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଯଦି ରେଡ଼ିଓ ଅଛି, ରେଡ଼ିଓଟା ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ କି ଏଜୁକେସନ୍ ଫିଲ୍ଡରେ. So if somewhere we are using, but that are not the radio is not effective for all classes, or not effective for the learners. Okay, so that is known as the proper planning or effective learning. Okay, then next is while we are planning for the educational facilities, or while planning for the educational physical facilities, then we have to understand that what is the process, or what are the uh, things that we have to take into account while planning. So generally, while we are planning for the physical facility, that means for the materials that we are using, material resources, then we have to plan for the space first. So like generally, suppose you take into account your home. Okay, so in home, if you have the refrigerator, fridge, ତମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଫ୍ରିଜ୍ ଅଛି. ଓକେ, ତ ଫ୍ରିଜଟା କୋଉଠି ୟୁଜ୍ କରିବା, କୋଉ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ରଖିବା, କୋଉ ରୁମରେ ରଖିବା, ଇଏ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ. ସପୋଜ later on you purchase a washing machine, so where that will be connected. ଆଉ ତମ ପାଖରେ ମନେକର ଗୋଟେ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ଆଣିଲ, ତ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର? ଗୋଟେ ସ୍ପେସ୍ ଦରକାର ନା, ଗୋଟେ ସ୍ପେସ୍ ଦରକାର ନୁହଁ? ହଁ ସାର୍। କୋଉ ଜାଗାରେ ତମେ ୟୁଜ୍ କରିବ, କୋଉଠି ତାକୁ ସେଟଅପ୍ କରିବ. So like that, in educational institutions we have to plan that if we'll include these resources, then where we'll keep that, na, how much space it will acquire. So here we have to focus upon the space for that means we have to plan for the space. So before running an organization, you have to know that you should know that this is the space, and in this space, this much of classrooms we can accommodate. This much of space will be for library. The room will be for laboratory. This will be for indoor games. This will be the student activity room. This will be the auditorium. Nahi? So these things we have to plan. That means we have to plan for the various space. We have to plan for the student hostel. So all the cultural activities where we'll do, or where we'll commence the meeting. Okay, like the conference halls. So these things we have to understand. Okay, then we have to understand that if we are planning for all the activities, then how the activities or how the materials will be used. So if you have the material, suppose you have a projector, then where will it will be used? ତମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଅଛି, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରଟା ତମେ କୋଉଠି ୟୁଜ୍ କରିବ? ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ୟୁଜ୍ ହୁଏ ନା ହୁଏନି? ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ସାର୍ ହୁଏ। କୋଉଠି ୟୁଜ୍ ହୁଏ? ଆମର
ଆମେ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ତ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷକୁ କରିପାରିବା ସାଇନ୍ସର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ। ଜେନେରାଲି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ ଦେଖୁଛେ, କିଛି ସେମିନାର କରୁଛେ, କିଛି କନଫରେନ୍ସ କରୁଛେ, କିଛି କ'ଣ ନା ଲାର୍ଜ କ୍ଲାସରୁମ୍ ରେ କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି ଦେଖଉଛେ। So at that time we are using the projector. Okay. So from planning till execution, we have to understand that where these things will be used. Okay. Then if you have the facilities, then we have to specify that what facilities or what things you will use in this time, or how we are using that particular material in what context. So contextualization of facilities is also required. That means we have to focus of the, suppose we have the computer labs, then it will not we can't afford that if the computer labs will run 24 into 7. So the cost may be high, it will be risk for the infrastructure, that means the sustainability of the infrastructures. Okay. So we should learn that to what context we can use that, and what is the procedure, what is the process of use of the infrastructures. Okay. So that means we have to specify all the things. And while we are focusing upon, while we are specifying or while we are using, we have to know that how to quality, how to maintain quality. Okay. So how to maintain quality, or what materials are substandard. So hence, while we are choosing the materials, while we are purchasing the materials, so that means we have to know the quality of the materials. So if we have good quality of materials, then that will give you the good result, right? And it will be run for a longer period of time. ଆମେ ଏମିତି କହୁଛେ ଯେ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଟର୍ମ ଗୋଲ, ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଗୋଲ। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କରୁଛେ କ'ଣ ନା, କିଛି ଫାସିଲିଟି ଗୋଟେ କିଣୁଛେ, ତା ଫାସିଲିଟିଟାକୁ ଆମେ ଆଭେଲ କରୁଛେ, ଦେନ୍ ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଛେ ଯେ ଫାସିଲିଟିର ବେନିଫିଟଟା କ'ଣ ଅଛି, ଏଇ ଫାସିଲିଟିଟା ଆମେ କେଉଁଠି ୟୁଜ୍ କରିବା, ଆଉ ଏଇଟା କ୍ୱାଲିଟି କେମିତି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା। ସୋ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ୱି ଆର୍ taking into account. Okay. Then we have to understand that how much materials we need, or we have to quantify the requirements. That means if you are opening IT classes and you have 200 students, then how many computers you want, how many computers you require, nahi କେତେଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତମେ ରିକ୍ୱାର କରୁଛ, ସେଇଟା ତମେ ଦେଖିବ ନା। ମନେକର ତମେ ଗୋଟେ ଆଇଟି କ୍ଲାସ କରୁଛ, ଆଇଟି କ୍ଲାସରେ ପିଲା ହେଲେ 200, କେତେ ଜଣ ମାନେ କେତେଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦରକାର, କେତେଟା ଲାପଟପ ଦରକାର। So that should be maintained, because in education system, if you are trying to focus upon quality of education, then the first thing coming into our mind, if you are not maintaining the equality, then inequality of infrastructure or insufficiency of infrastructures. Okay. So insufficiency टाକୁ ଆମେ maintain କେମିତି କରିବା? If we have adequate number of facilities, adequate number of materials, ନାଇଁ ତ insufficiency କଥା ଆମେ କହୁଛେ, କେତେବେଳେ ଆମେ insufficiency କଥା କହିବା? ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ ଆମେ କରୁଛେ, ଡେଭଲପ କରୁଛେ, और ଆମେ ଆଇଟି କଥା ପଢଉଛେ, ଆଇଟି ଟା ପଢଉଛେ, ଦେନ୍ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ଏ ଆଇଟିଟା କ'ଣ 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 ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଆମ ପାଖରେ ଦରକାର, ଯେତିକି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛି ସେଇଟା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ ନା। ହଁ ସାର୍। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କରିବା କ'ଣ ନା, we have to focus upon the requirement, the quantity that we need and the quantity we have. Okay. So if you are focusing upon that, then as per the quantity, as per the requirement, to maintain equality, to maintain equity, we have to purchase that number of quality materials.
ओके आम जो जाऊे जा कहे देखिए जो मैंने आसुँच सब फेरीवाला देखिए गोटे रिल सब करना जी सब दिज्व कम प्लास्टिक बेपारी सब आसवे सी कहे प्लास्टिक ठिया हुआ गाड़ी चढ़े दे से किसी हेनी प्लास्टिकटा दैट मीन्स दिस इज मेड ऑफ द क्वालिटी रॉ मटेरियल्स दे आर ट्राइंग टू स्टेट नहीं से मैंने कौन कहू चाहती जे आम जहाँ करुचु जहाँ जो मटेरियल्स आम दौचु सब क्वालिटी मटेरियल्स नहीं अरे ए कहूँ ना हाँ सर तेणु ये क्वालिटी मटेरियल्स कथा हम कहले क्वालिटी मटेरियल्स से मैंने कहवाक चाहती जे आम पाखे जहाँ मटेरियल्स अच्छी से क्वालिटी मटेरियल्स आउ जदि क्वालिटी मटेरियल्स आम कहीं किणुचे ना फॉर व्हाट लॉन्गर यूज नहीं ए ना नहीं तमे लॉन्गर यूज क्वालिटी मटेरियल्स यूज करुचे सो देन we'll focus upon what are the need and importance of physical facilities. So as we had earlier discussed that we without physical facilities, without adequate facilities, so we can't get quality education. Okay. So for that purpose, we are focusing upon the need for building, then multidisciplinary task, increasing numbers, addressing quality concerns, physical specifications, physical comfort, deciding the size of furniture, rooms and school sites, then determining the quality of construction, ensuring safety ensuring. Nahin? So these things we have to understand. Nah? So first, why we are needing the building? ଆମେ ବିଲ୍ଡିଂ ଟା କାହିଁ ଚାହୁଁଛେ ବିଲ୍ଡିଂ ଦରକାର ନା ଦରକାର ନାହିଁ ଦରକାର ଆରେ ନାହିଁ ଆମେ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ବିଲ୍ଡିଂ ଦରକାର ଓକେ ସୋ ବିଲ୍ଡିଂ ର ଅଭାବ ଯଦି ରହିଲା ତାହେଲେ ଆମେ କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ ଦେଇପାରିବାନି ସୋ ଏଇଥିପାଇଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କହୁଛି ଯେ ପ୍ରଥମେ ଯଦି ତମେ 1986 ପଲିସି କଥା ଚିନ୍ତା କରିବ ହେଲା 1986 ପଲିସି NP 1986 ଶୁଣିଛ ନା ଶୁଣିନ NP 1986 ପ୍ରଥମେ କଣ କରିଥିଲା ନା after independence so it specified that so in India quality education hamper we are not getting quality education if we are facing the problems of inequality then one thing that is coming the lack of physical facilities nahin NP 1986 ପ୍ରଥମେ କହିଲା ଯଦି କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନଟା ଭାରତରେ ଦିଆଯାଇ ପାରୁନି ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା କି ସେଇଟା ହଉଛି ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଫିଜିକାଲ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କରୁଛି ନା ଅପରେସନ ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ ସ୍କିମ୍ ଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଭାରତରେ ଶୁଣିଛ ନା ଶୁଣିନ ସାର୍ 1986 ରେ ଯୋଉ ଫିଜିକାଲ ମାନେ ସେତେବେଳେ କଣ ବିଲ୍ଡିଂ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଏତେ ନଥିଲା ନା କଣ କହୁଛୁ ନା ମାନେ ନମ୍ବର ଅଫ ସ୍କୁଲ କମ ଥିଲା ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ଗୁଡାକ ଥିଲା ସେଠି ସ୍କୁଲ ବିଲ୍ଡିଂ ଟା କ୍ୱାଲିଟିର ନଥିଲା ଟିଚର କମ ଥିଲେ ଆଉ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ଇନସଫିସିଏଣ୍ଟ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଯେ ଇଣ୍ଡିଆର ଯୋଉ ଏଜୁକେସନ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଷ୍ଟେଜରେ ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା ଯେ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଫିଜିକାଲ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ବୁଝିପାରିଲ ତ ହଁ ସାର୍ but before that we are saying that before independence we had the various outdoor learning system was there nah? So outdoor learning system says that without classroom we can also learn nah? Without classroom facility without learning without classroom facility without the classroom so beyond the classroom we can learn nahi ye karthile na but laterally it is not possible so research
Generally, research says that if you are focusing upon quality education, then you have to focus upon the quality of school building. Okay, so that's why you are needing the building. Then, okay, then the multidisciplinary tasks. So it refers to, so if we have any physical facilities, then to what extent we can use that? ନାଇଁ generally ଆମେ ଯଦି କିଛି facility ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଆମେ କୋଉ କୋଉ extent ରେ କୋଉ purpose ରେ ତାକୁ ୟୁଜ କରିପାରିବା ଏସବୁ ହେଇପାରିବ ନା ଯେ କୋଉ purpose ରେ ଆମେ ୟୁଜ କରିବା କୋଉଟା ୟୁଜ କରିପାରିବା ଯାହା ଏ ଫ୍ୟାସିଲିଟିସ୍ facility ଅଛି। ହଁ so suppose you have some suppose extra building, then how we can use that, how we can use the educational building during summer vacations. So if you are the project, if you have the projector, then for what purpose we can use the projector? ନାଇଁ ଏଭଳି ସମୟ କରୁଛେ ନା ଯଦି ତମ ପାଖରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଅଛି ତାହେଲେ ତମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଟା ଆଉ କେମିତି ୟୁଜ କରିପାରିବ ନାଇଁ so this thing we have to understand, that means how we can use the resources, how we can use the facilities in different ways. Okay, so variety or multitasking things how we can do. Okay, then the next thing is the increasing numbers. That means in our country the population is day by day these are increasing ନାଇଁ ସେ ଯଦି ତମେ ଦେଖିବ ଭାରତର ପପୁଲେସନ ଡେଲି ବଢି ଚାଲିଛି ନାଇଁ ପପୁଲେସନ ଷ୍ଟଡି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯାଇକି ଦେଖିବ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେକେଣ୍ଡରେ ପପୁଲେସନ ବଢିଛି ନାଇଁ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ଜଣେ ଜଣେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି ଦେଖିଛ ନା ପପୁଲେସନ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ କେତେବେଳେ ହେଲା ତାହେଲେ ଆମର ପପୁଲେସନ ସର୍ଭେ କଥା ଦେଖିବା ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେକେଣ୍ଡରେ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହଉଛି ଭାରତରେ ନାଇଁ ହଉଛି ନା ହଉନି ହଁ ସାର୍। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ନମ୍ବରଟା ଇନକ୍ରିଜ ହେଇ ଚାଲିଛି ତାମାନେ ଆମେ ଏଠି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଭାରତରେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କଣ ନା ଡିକ୍ରିଜ ହେଇପାରେ ମାଇନସ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେବେ ଡାଉନ ହବନି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟା ବଢି ବଢି ଚାଲିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବି ବଢି ବଢି ଚାଲିବ କି ଚାଲେନି ଆରେ ଏଇ ଦିଟା ଜିନିଷ ବଢେ ନା ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆର କମ୍ପିଟିସନ ଯେତେ ଯେମିତି କହନ୍ତି ଯେତେ ବସ ସେତେ ରସ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହଉଛି ସେଇଆ ତମେ ଗୋଟେ ଏରିଆରେ 10ଟା ସ୍କୁଲ ଥିବ ତମେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ କଲେ ସେଠିକି ବି ପିଲା ଆସିବେ ନାଇଁ ଗୋଟେ ଦିଟା ସ୍କୁଲ ହେଲେ ଦିଟା ଦିଟା ପିଲା ଆସିବେ ବୁଝିଲ ନା so keeping in mind the growing population, so we are focusing upon that how we can provide them the opportunities. Okay, so generally while you are focusing upon the decreasing of birth rate and increase of school rates, uh, what birth rate, decrease of death rate and increase of birth rate, so it is the primary cause of population growth. ଆମେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା କଲେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଗୋଟେ କରିଛି ନା କରିନି ଆରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା କରିନେ ହ୍ୟାଲୋ କାହିଁ କରିଛେ ହେଲ୍ଥ ଫ୍ୟାସିଲିଟି କାହାକୁ ଦିଆଯିବ ହେଲ୍ଥ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଟା କାହାକୁ ଦିଆଯିବ ଆରେ ଆମେ କହୁଛେ ସିଟିଜେନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ହଁ ବୁଝିଲି ଯେ ଦେଖିବ ଏଇ ଯୋଉ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାରେ ହେଲ୍ଥ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଦିଆହେଲା ଟାର୍ଗେଟ ରହିଲା କଣ
ନା ଯେମିତି କି ଡେଥ୍ ରେଟ୍ ଟିକେ କମ୍ ଆସିବ ନାଇଁ, ଲୋକମାନେ ଡେଥ୍ ରେଟ୍ ଟା କମ୍ ଆସିବ। ଆଉ ସେ ବହୁ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ସବୁ ବାହାର କରନ୍ତି, ଓଡିଶା ସରକାର ବାହାର କରିଛନ୍ତି ବୟ ବନ୍ଦନା ଯୋଜନା। ଯୋଉମାନେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କର, ତାଙ୍କୁ ସେବା କରାହବ, ଏଇ ସବୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ହଁ ଡିକ୍ରିଜ୍ ମୋର୍ଟାଲିଟି। ତେଣୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ କରୁଛୁ କଣ ନା ଯୋଜନା ସବୁ ତିଆରି କଲେ। ଆଉ କରୁଛୁ କଣ ନା ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଡେଥ୍ ରେଟ୍ ଆମେ କମ୍ ହେଇଗଲେ ତ ପପୁଲେସନ୍ ଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ବଢି ଯେତିକି ଲୋକ ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି ସେତିକି ମରୁଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଯେତିକି ସେତିକି ହେଇ ରୁହନ୍ତା। ତେଣୁ ଇଆଡେ ଆମେ ଡେଥ୍ ରେଟ୍ ଟା କମେଇଦେଲେ, କୋଉଟା ନା ବାର୍ଥ ରେଟ୍ ଟା ବଢି ଚାଲିଲା। So what will happen? The primary thing that will happen that population will increase. Okay. So, so for rapid population growth, we need proper facility, teaching space, especially in generally in rural areas. We need more schools. Okay. So keeping in mind that we have to focus upon the various facilities, various physical facilities. Like nowadays, if you analyze the university education system, so the university they are establishing the rural campuses, right? Like North Odisha University rural campus, Utkal University rural campus, right? So a rural campus is increasing, right? So why you are focusing upon the rural campus? Because as per the demand of the people, as per the demand of the population, so it is difficult to provide that much of facilities within the specific area, right? So that's why we are establishing new campuses, right? नया campus हम करते ना, नया campus हम करने ସାର୍ କଣ ସେଟା କି କ୍ୟାମ୍ପସ ଟିକେ ମୁଁ ଜାଣିନି rural ବୁଝି। ହଁ rural କୋଉଠି କୋଉଠି କଣ କରାହଉଛି ସେଟା? ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁରାଲ କ୍ୟାମ୍ପସ ଆମର ଯଦି ଓଡିଶାରେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କଥା କହିବା, ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗୋଟେ କରିଛି ଯାଜପୁରରେ ରୁରାଲ କ୍ୟାମ୍ପସ ବାବା ଭୈରବାନନ୍ଦ ଅଟୋନମସ କଲେଜ ପାଖରେ। ଦେନ୍ ନର୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୟାମ୍ପସ କରିଛି କେଉଁଝରରେ, ବୁଝିଲା। କେଉଁଝରରେ ଯେ ନର୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଭର୍ସିଟି କୋଉଠି ଅଛି ବାରିପଦାରେ ନା, ବାରିପଦାରେ ଯୋଉ ତାର ନର୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଅଛି ତାର ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୟାମ୍ପସ ହେଇଛି କେଉଁଝରରେ, ବୁଝିଲା। ମାନେ ସାର୍ ସେଠି ସାର୍ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାମ୍ପକ୍ସରେ ଏକା କଣ ଲିମିଟେଡ୍ କ୍ୟାମ୍ପସ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ କଣ ପଢା ହବ ସେ ନା କଣ? କ୍ୟାମ୍ପସ କ୍ୟାମ୍ପସ କହିବା କଥା ତମର ମନେକର ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଅଛି ହେଲା, ତମେ କୋଉ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛ ନା ପଢଉଛ? ନା ସାର୍ ପଢୁନି। ଆଚ୍ଛା ପଢଉନି ତ ସ୍କୁଲରେ ତମେ ପଢଉନି। ପଢଉଛ? ସ୍କୁଲରେ କୋଉଠି ପଢଉନି। ଆଚ୍ଛା କୋଉଠି ପଢଉଛ? ମାନେ କମ୍ପିଟେଟିଭ ଫିଲ୍ଡରେ। ଆଚ୍ଛା ଯଦି କମ୍ପିଟେଟିଭ ଫିଲ୍ଡରେ ପଢଉଛ ତାହେଲେ ତମେ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟରେ ପଢଉଥିବ ନା? ହଁ ହଁ। ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ପଢଉଛ ସପୋଜ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ନାଁ ହେଲା ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ୍ କଣ ଗୋଟେ, ହଁ ତ ତାର ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଖୋଲିବ। ଆଚ୍ଛା। କାହିଁ ଖୋଲିବ ନା ତମ ଯୋଉଠି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଟା ଖୋଲିଛ ଯୋଉଠି ପଢଉଛ ସେଇଠି କଣ ହେଇଛି ନା ପିଲା ମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ବଢିଗଲା, ଆଉ ସେଠି ଜାଗା ଧରିଲେନି, ତମେ ଜେନେରାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପେସ ବଢିବ ନା। ଯଦି ହଁ ସେଇଠି ସାର୍ ସ୍ପେସ ବଢେଇବାକୁ ନଥିବ ତମେ କହ ନାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ କାର ସେ ଯୋଉ ମହିନ୍ଦ୍ରାର, ମହିନ୍ଦ୍ରାର ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଅଛି, କଟକରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ କୋଉଠି କୋଉଠି ସବୁ ଅଛି ତା କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଗୁଡାକ। ତ ସେଇଗୁଡାକ ସେମିତି ୟୁନିଭରସିଟିରେ ସବୁ କ୍ୟାମ୍ପସ ଅଲଗା ଅଲଗା ହଉଛି। ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅରବାନ କ୍ୟାମ୍ପସ ଗୁଡାକ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ ପ୍ଲେସ ଗୁଡାକ ରହୁଛି ମାନେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏରିଆ ଭିତରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହଉଛି କଣ ନା ଯୋଉଠି ରୁରାଲ କ୍ୟାମ୍ପସ, ରୁରାଲ ଏରିଆରେ ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଖୋଲା ହବ, ବୁଝିଲ। So it has gone on the basis of growing population and the demand of the people. Okay. ହଁ ବୁଝିପାରିଲ ସାର୍ ତ? ହଁ ସାର୍। Then so if you're opening the schools, if you're opening the institutions, city doesn't matter. But it matters when we'll maintain quality. Na? So if you address the quality concerns, if you address the quality of
instruction quality of materials that we have, then that will be more effective. Okay, so that means we have to focus upon the quality of materials, the quality of planning, we have the quality of infrastructure that we are providing. That means if you are pursuing MA education, or if you are pursuing MA education in what IGNO, and someone is pursuing MA education in JNU, okay, or if someone is pursuing MA education in Rajdhani College and someone is pursuing at Revensa College, so quality will be different, nahi? So quality different habo na. ହଁ ସାର୍ ରେଭେନ୍ସା କ୍ୱାଲିଟି ମେଣ୍ଟେନ କରାହବ, ସେଇଟା ରାଜଧାନୀ କଲେଜ ମେଣ୍ଟେନ କରିପାରିବନି। So suppose somehow we are saying that na Rajdhani college ठीक ठाक ଅଛି, ସବୁ ଅଛି, so maybe in that department everything is okay, and what about the other departments for master degree program, na? So these criteria should be maintained. These criteria we have to understand that these are the criteria, and on the basis of these criteria we have to focus, okay, upon the quality concerns. Then we have to also understand that how we are focusing upon the educational facilities, or the uh, how we are specifying the facilities, okay. So this is meant for this. Suppose if you have water, suppose you have rose water, can it be drunk? ତମ ପାଖରେ ରୋଜ୍ ୱାଟର ଅଛି, ତମ ପାଖରେ ମିନେରାଲ ୱାଟର ଅଛି, ତମ ପାଖରେ କିଛି ୱାଟର ଅଛି ଯୋଉଟା କି mixed with other materials or other chemicals. So all waters can't be used in a single purpose or in multiple purpose. ତମ ପାଖରେ ଗୋଲାପ ଜଳ ଅଛି, ତମ ପାଖରେ ପ୍ଲେନ୍ ୱାଟର ଅଛି, କି ମିନେରାଲ ୱାଟର ଅଛି, ନାଇଁ? ଆଉ ଗୋଟେ ୱାଟର ଅଛି ଯୋଉଥିରେ କିଛି କେମିକାଲ ମିଶିଛି। So can all the waters be used in multiple way? ଆଉ ସବୁଗୁଡାକ ଆମେ ମଲ୍ଟିପୁଲ ୱେରେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା କି? ହ୍ୟାଲୋ। ନା ତ, ନା ସାର୍। So ଏଠି ଆମେ ସ୍ପେସିଫାଇ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ କେମିତି ଆମେ କରିବା, କଣ ନା କୋଉ କୋଉ ପର୍ପସରେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା। So like that in infrastructural facilities we have to focus upon that how we can use the resources, how we can use the facilities, and these facilities is meant for this purpose. So the infrastructure, the space, the equipments, all things should be analyzed, and accordingly we have to understand that these materials are will be used in this purpose, and this materials will be used for that purpose, and these materials will be used in this class or that class. କୋଉ କ୍ଲାସରେ କୋଉ material ୟୁଜ୍ କରାହବ, ତା cost କେତେ, ଆଉ ତାର usefulness କେତେ, so these things should be analyzed before using, okay. Then while we are focusing upon these infrastructural facilities, we have to focus upon the physical comfort. That means human beings, they are focusing upon the luxuries, ନାଇଁ? ଆରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫିଜିକାଲ ଫାସିଲିଟି କଥା କହୁଛେ, ଆମେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଜରୀ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, କରୁଛେ ନା କରୁନେ? ଆରେ ଲକ୍ଜରୀ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, କମ୍ଫର୍ଟେବଲ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛେ। So here while we are allocating, while we are providing the facilities, then we have to focus upon that what will be the size, whether this can be handled by the individuals or by the teachers, or
the persons those who are handling. So can they maintain properly? So these things should be discussed. Okay. So what is the age group of the learners? What is the age of what is the ability of the learners? Okay. So this, if you discuss this thing, then you can know that, then you can get maximum utility from the resources. So ଯଦି ତମେ ଦେଖିବ ଯେ ସପୋଜ ହ୍ୱାଇଟ ବୋର୍ଡ ସାଇଜ ଟା କେତେ ହବା ଦରକାର? ହ୍ୱାଇଟ ବୋର୍ଡ ର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଲା କଣ ନା ସବୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରେ ଆସିବ। ସେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଟା ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ ନୁହଁ। ସେ 6 ଫୁଟ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହବ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଟା। ତାହେଲେ ଆମ ହାଇଟ ସେତେ ହାଇଟ କି ଯେ ଏଇ 6 ଫୁଟ ହାଇଟ ରେ ଲେଖିପାରିବା? ସମୁଦାୟ ମଣିଷ 5.5 ଫୁଟ ଭିତରେ ହେଇଥିବ ନାଇଁ? ସେ 6 ଫୁଟ ର ହ୍ୱାଇଟ ବୋର୍ଡ ଉପରେ କେମିତି ଚଢିକି ଲେଖିବ? So here also we have to understand that if you are providing the opportunity, if you are providing the facilities, then we have to understand that whether the facilities can be used or can be maintained by the stakeholders. Okay. Then the furnitures, classroom, school sites, so everything should be maintained, and quality of construction should be taken into account. And as we are focusing upon the school building, okay, and inclusive education, so safety measures should be taken into account. Safety measures ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବ inclusive classroom ରେ ତା purpose ହେଲା କଣ ନା each and every learners they can move to each and every corners of the classroom. ତ ସେଇଭଳିଆ classroom ଟା ହବା ଦରକାର। ତ ଦେଖିବ ଆଗରୁ ସବୁ ହଉଥିଲା କଣ କହିଲ, ସେ ଯୋଉ ଚୌକାଠ ଗୋଟେ ଶୁଣିଛ, ଚୌକାଠର ଆମଟା ଦୁଆର ବନ୍ଧ ଯୋଉ ହୁଏ, କବାଟ ଲାଗେ ଯୋଉଥିରେ, ଶୁଣିଛ? କବାଟ ଲାଗିବ ଜାଣିଛ? କବାଟ, ଆଚ୍ଛା, କବାଟ ଯୋଉ ଲାଗେ ତାର ସବୁ ସେ ଯୋଉ ବାର ଗୁଡା 4ଟା ବାର ଥାଏ ନାଇଁ? 4ଟା ବାର ଥାଏ ନା 3ଟା ବାର ଥାଏ? ଏ ତଳ ପଟେ ଯୋଉ ପୁରୁଣା ଘର ଦେଖିବ, ରାଜବାଟୀ ଗୁଡା ତମେ ଦେଖିବ ତା ତଳ ପଟେ ଗୋଟେ ବାର ଗୋଟେ ଥିବ। ଆଗରୁ ଥିଲା 3ଟା, ନାଇଁ ତ ଏବେ ସିନା 3ଟା, ଉପରେ ଗୋଟେ ସାଇଡରେ 2ଟା, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ 4ଟା ଥିଲା। ତ ମନ୍ଦିର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦେଖିବ 4ଟା ଥିବ ହେଲା, ପୁରୁଣା କାଳିଆ ସବୁ, ପୁରୁଣା କାଳିଆ ସ୍କୁଲରେ ଥିଲା 4ଟା, ହଁ 4ଟା ଥିଲା। ତ କାହିଁକି ଆଉ ଗୋଟେ କଟିଗଲା ସେଟା କହିପାରିବ? ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ସ୍କୁଲ, ସାର୍। ହଁ ନାଇଁ ସେଫ୍ଟି ତ ସିଏ ଗୋଟେ କଥା। ସ୍କୁଲରେ ହେଲା କଣ ନା, ଯଦି ତମେ ଗୋଟେ ଛୁଆ, ହଁ ବ୍ୟାରିୟର ଫ୍ରି, ଗୁଡ, ମେକ୍ ଇଟ୍ ବ୍ୟାରିୟର ଫ୍ରି। ସେ ସ୍କୁଲରେ ମନେକର ଗୋଟେ ଛୁଆ ଅଛି କଣ ନା ଅର୍ଥୋପେଡିକ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ, ତ ସେ ହ୍ୱିଲ ଚେୟାରରେ ଗଲା, lack of usefulness ବି ହବ, କିନ୍ତୁ ମୋର will be barrier free। ତ ବ୍ୟାରିୟର ଫ୍ରି କେମିତି ହଉଛି ନା, ମନେକର ତମେ ଏ ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପିଲା ହ୍ୱିଲ ଚେୟାରରେ ଯାଉଛି କ୍ଲାସକୁ, କିଛି ହ୍ୱିଲ ଚେୟାର ଚାରିଆଡେ ପ୍ଲେନ ଥିବ, ସେ ରାମ୍ପ ହେଇଗଲା, ରାମ୍ପରେ ଚଢିକି ପଳେଇଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ ଗୋଟେ କାଠି ଗୋଟେ ପଡିଥିବ ତଳେ, ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ହମ୍ପ ଭଳିଆ। ଆଉ ସେ ହମ୍ପସ ହବନି, ରାସ୍ତା ଯେମିତି ହମ୍ପସ, ତ ସିଏ ପୁଣି ଏମିତିଆ ହେଇଥିବ କୋଳା ଦୁଆର ବନ୍ଧଟା, ସେଥିରେ ସେ ଯିବାଟା ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯିବ, ବୁଝିଲା? So that's why we are focusing upon the barrier-free environment, so ensuring safety, ensuring quality. So we are focusing upon the different parameters, safety parameters, and on the basis of that we are constructing the houses. So ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ କ୍ଲାସରେ କାହିଁକି ଆମେ ସବୁ ରଖୁନେ କଣ ନା, ଦେଖିବ ରିଚେବୁଲ ହାଇଟରେ ଆମର 2 ପିନ୍ ନଥାଏ, ପ୍ଲଗ ନଥାଏ, ଯୋଉଠି ଛୁଆଙ୍କର ହାତ ପାଇଯାଉଥିବ, ସେଇ ହାଇଟରେ ପ୍ଲଗ ପଏଣ୍ଟ ନଥିବ। କାହିଁ ନଥିବ? ସେ ପିଲା ସେ କାଠି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବେ, କଣ କରିଦେବେ, ସବୁ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଥାଏ ନା ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡାକ, ଥାଏ ନା ନଥାଏ? ହଁ ସାର୍। ତେଣୁ ସେଗୁଡାକ ସେ ସବୁ ମାନେ ସେଫ୍ଟି ମେଜର ପାଇଁ
ଆମେ କରୁଛେ କଣ ନା ଟିକେ ऊपर माने अनरिचेबल हाइट रे ଆମେ କରୁଛେ so so for this reason we are focusing upon the safety measures and next thing if you are if you will analyze the role of technology so without technology we can't maintain or nowadays in the 21st century so we need the facilities we need the skills the competency the physical facilities like the ICT facilities for better education system so for better education opportunity for maintaining equality and quality we have to go for the technological facilities right so educational technology is the primary source primary resource that in the hands of the teachers to ensure the quality of teaching in the school or in the education system so that's why in technological resources technological facilities also essential for quality of instruction okay then if you are planning for the infrastructural facilities if you are planning for the good infrastructures then how we can utilize the infrastructural resources okay how we can utilize all the things so ଆମେ କଣ କଣ utilize କରିବା ନା ଯାହା physical facilities ଆମ ପାଖରେ ରହିଲା so utilization is a concept utilization କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ so is a concept that measures how much of a resources is being used or ଗୋଟେ and what is the potentiality or potential capacity of the resources that is utilization na that means the utilization means what the act of using something in an effective way so that is utilization utilization କଥା ଆମେ କହୁଛେ ନା utilization ଅର୍ଥ କଣ it is act of using something in an effective way that is utilization so if you are focusing upon the utilization that means what are the measures how much we can use the potentiality or the capacity of one resource ହେଲା utilization ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ଗୋଟେ resource ର ଆମେ କେମିତି ୟୁଜ କରିପାରିବା ବା କୋଉ ୱେରେ ଆମେ ତାକୁ ୟୁଜ କରିପାରିବା ଗୋଟେ ଇଫେକ୍ଟିଭ ୱେରେ ଆମେ କେମିତି ୟୁଟିଲାଇଜ କରିପାରିବା ସେଇଟା ହେଉଛି ୟୁଟିଲାଇଜେସନ ନାଇଁ ଯେମିତି ଆମେ କହିଲେ ସେ ଯୋଉ ମିଳୁଛି କଣ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିନି ସବୁ ଏବେ ସବୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିନି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଏଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଘୋଷଣା କଲେ ମିଳିନି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପଇସା ସବୁ ଆଚ୍ଛା ତ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଯୋଉ ମିଳିଲା 5,000 ଟଙ୍କା ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ୟୁଟିଲାଇଜ କରିବା ଏଇ କିଏ ମ୍ୟାଡାମ କହୁଥିଲା ଆମର କି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମ୍ୟାଡାମ କହିଲେ ଯେ ସେ ଯୋଉ କୋରାପୁଟର କି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟେ ସିଏ 5,000 ଟଙ୍କାରେ 2ଟି ଛେଳି କିଣିଥିଲା ପୁଣି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ଆଉ 5,000 କେବେ ମିଳିବ ଆଉ 2ଟା ଛେଳି କିଣିବି ତାହେଲେ 50,000 ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ ଛେଳି କିଣିବି କେତେଟା ନା 20ଟା ଛେଳି କିଣିବି ସେ 20ଟା ଛେଳି କିଣିଲା ମୁଁ ଲକ୍ଷପତି ହେଇଯିବି ଏମିତି ସବୁ କହୁଥିଲା ନା ତ ତମେ ଯଦି ପ୍ରପର ୟୁଟିଲାଇଜ କରିବ ତାହେଲେ ତମେ କୋଟିପତି ହବ କୋଉଥିରୁ ନା ସୁଭଦ୍ରା ପଇସାରୁ କୋଟିପତି ଆରେ ଶୁଣୁନ ଭାଷଣଟା ଏ ରୋଜାଲିନ ଶୁଣିଛି ଆଉ କେହି ଶୁଣିନାହାନ୍ତି ଆଉ କେହି ଶୁଣିନାହାନ୍ତି ଶୁଣିଛି ସାର୍ ଆଚ୍ଛା ଏସବୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଧୂଆଁ ବାଣ ଆଉ ହଁ ସେ ଧୂଆଁ ବାଣ ହଉ କି ଗୋଡି ବାଣ ହଉ ଶୁଣିବା କଥା ତ ସେମାନେ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ କଥା କହୁଥିଲା ମାନେ ଆମେ ଏଠୁ ଶିଖିବା ଦରକାର ଯେ ଗୋଟେ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ ଟା କେମିତି କରିବା ଯେ ମାକ୍ସିମମ୍ ବେନିଫିଟ ଆମେ କେମିତି ପାଇବା ବୁଝିହେଲା ଅପ୍ଟିମମ୍ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ। So it is a practice of using the resource
efficiently to achieve the most benefit within the least cost. So optimum utilization means to achieve most benefit with the least cost. कम खर्च रे maximum benefit पाइबा होची कोन optimum utilization. बुझिला तो तमे हम कोन करबा जेतेबेले हम maximum utility पाइजे less cost रे ताको हम कहछि कोन ना utilization. Okay. So optimum utilization ଆମେ କେତେବେଳେ ପାଇପାରିବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ least cost ରେ ଅଧିକ benefit ପାଉଛେ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ optimum utilization. Okay. So and something that we are focusing upon that if you have less facilities, so within that space how we can get more utility. तो देखियो डिजाइनर सब डिजाइनर सब थांती ना से हाउस डिजाइनर सब थांती तो जो मैंने हाउस डिजाइनर थांती से माने कौन करती तो आम देखुचे कौन ना देखियो जो हाउस डिजाइनर थांती से मानक पाखे स्पेस कम थाए से 1000 स्क्वायर फुट जगह थी से 1000 स्क्वायर फुट जगह थी से 4-5 रूम बाहर करते से बेडरूम थी और डाइनिंग थी किचन थी सब थी हूँ ना नहीं भाया अरे भाया सब होनी तो आम पाखे केते स्पेस अच्छे हम कौन कौन यूटिलाइज कर परिया सो दैट इज the maximum utilization. Then next thing is space utilization. That means for physical resources we need space. That means the space which are available must be utilized in a proper way. Right? So here if you analyze the space utilization, that means what are the uh, what are the facilities that we want, and within that particular space then how we can get maximum utility. Okay, so space means the area that we have, and in that area how we can get adequate facilities, and how we can maintain good practice. Okay, so next thing that means the space utilization means if you have some space and how you are utilize the space, how you are efficiently utilizing the space. Okay, so that is the space utilization thing. Then ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଫିଜିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଅପ୍ଟିମମ୍ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ ତ ଆମେ ଯଦି ଫିଜିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ନବା ସପୋଜ ବିଲ୍ଡିଂ ନବା ତ ତାର ଅପ୍ଟିମମ୍ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ ମାନେ କଣ କରିପାରିବା ତାର ସଲ୍ୟୁସନ ରେ suppose ତମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି ତ ବିଲ୍ଡିଂ ଟା ତମେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ସପୋଜ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ରୁମ ହେଲା ତ ସେ କ୍ଲାସ ରୁମ ରେ ସାଇଜ ଟା କେତେ କ୍ଲାସ ରୁମ ସାଇଜ ଟା କେତେ ସେଇଠି କେତେ ପିଲା ବସି ପାରିବେ ବୁଝିଲା ଯଦି ସପୋଜ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ରୁମ ହେଲେ କ୍ଲାସ ରୁମ 100 ପିଲା ମାନଙ୍କର ବସିବେ ହେଲା କିନ୍ତୁ ସେଇ 100 ପିଲା ବସିବା ପାଇଁ ସପୋଜ ତମେ କଲ କଣ ନା କ୍ଲାସ ରୁମ ତିଆରି କରିଦେଇଛ କିନ୍ତୁ ସେଇ କ୍ଲାସ ର ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ହେଲା 50 କି 40 ବୁଝିଲା ତ ଆମେ ଏଠି କଣ କରିପାରିବା ନା ତାକୁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିସନ କରିପାରିବା ମାନେ ଆମେ ଅପ୍ଟିମମ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ କଥା କହୁଛେ ନା ତ ଗୋଟେ ହଁ ସାର୍ ପାର୍ଟିସନ କଲେ ଦିଟା ରୁମ ବାହାର କରିପାରିବା ତ ସପୋଜ ସାଇନ୍ସ ଏଜୁକେସନ ତ ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ ରେ ଆମେ ଥିଓରି ପଢିବା ଗୋଟେ ପଟ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିପାରିବା ଗୋଟେ ପଟେ ରେକର୍ଡ କିପିଙ୍ଗ ରୁମ କରିପାରିବା ନାଇଁ ଏସବୁ କରୁଛେ ନା ହଁ ଦେଖିବ ସାର୍ ସବୁ ଆମେ କରୁଛେ କଣ ନା କିଛି ସ୍ପେସ ରଖୁଛି ଗୋଟେ କଣ ନା ଷ୍ଟେୟାର କେସ୍ ତଳଟା ହେଲା ଯୋଉ ଷ୍ଟେୟାର କେସ୍ ଛାତ ଘର ଯୋଉ ସିଡି ଘର ଟା ସିଡି ତଳଟାରେ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ବୁଝଛ ତ ଦେଖିବା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପେସ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ ର
बेस्ट एग्जांपल हबो जे देखिए छात ऊपर सब गोटे देखिए यूट्यूब रे सब न्यूज रे सब गोटे भाइराल होची ए छात ऊपर सब चाष କରୁଛନ୍ତି से परिवा चाष करिवे फूल चाष करिवे सब लगो नांदी अरे गार्डन इन द ऑन द टॉप ऑफ द रूफ हाँ एबा सर सुन हाँ सर हाँ सर एटा हची कोन ना हम पाखरे केते स्पेस अछि तार ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हम केते करि हम पाखरे जगह नै स्पेस नै बाड़ी पड़ नै तो बाड़ी पड़ नै ମାନେ ଆମେ ଛାତ ଉପରେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଲଗେଇବାନି ତ କୋଉ ଗଛର କମ ମାଟି ଦରକାର ହବ ଆଉ କମ ସ୍ପେସ ରେ ହେଇପାରିବ ଏଭଳିଆ ସବୁ ହେଇପାରୁଛି ନା ସବୁ କିଛି ଲତା ଜାତୀୟ ଗଛ ତମେ ଲଗେଇଲ ସେ ଚେର ବେଶୀ ବାଟ ଯିବନି ସେ ସେଇଠି ତମେ କରିଦେଲ କଣ ନା ସେ ଯୋଉ ଭେଣ୍ଡି କାକୁଡି ତାକୁ ସବୁ ଲଗେଇଦେଲ ତା ଚେର ଟା ବେଶୀ ତଳକୁ ଯିବନି ଅଳ୍ପ ମାଟିରେ ହେଇଯିବ ସେ ଧନିଆ ଚାଷ ସେ ଅଳ୍ପ ମାଟି ଗୋଟେ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ମାଟି ପକେଇଦବ ତା ଧନିଆ ମଞ୍ଜି ବୁଣି ଦବ ସେ ଧନିଆ ଗଛ ହେଇଯିବ ଶୁଣିଛ ନା ଶୁଣିନ ଏ ଭଳିଆ ଆଉ ତମେ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ମାଟି ପକେଇ ଦେଇକି ତାପରେ ଯଦି ଆମ୍ବ ଗଛ ଲଗେଇବ ସେ କଣ ହବ ଶୁଣୁନ ହ୍ୟାଲୋ ଆରେ ଶୁଣୁଛ ନା ଶୁଣୁନ ହଁ ସାର୍ ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ନା ଆମ ପାଖରେ କେତେ ଜାଗା ଅଛି କେତେ ସ୍ପେସ୍ ଅଛି ବିଲ୍ଡିଂ କଣ ଅଛି ସେଇ ବିଲ୍ଡିଂ ରେ କଣ କଣ କରିପାରିବା ସ୍କାଇ ପାର୍କ ଇନ୍ ବିଶାଖାପଟନମ୍ I have not visited ଓକେ ତ ମୁଁ ଦେଖିନି କେବେ ସ୍କାଇ ପାର୍କ ଟା କଣ ये कौन अच्छा अच्छा ऑर्गेनिक हार्वेस्टिंग रूफटॉप अच्छा गुड देन ये सब ऑर्गेनिक हार्वेस्टिंग करी सो रूफटॉप प्लांटेशन अच्छा हम देखेंगे so you do that so if you fill the school heads then you get maximum utility from the physical resources नहीं तम पाखे यदि रूफटॉप अच्छी समस्त आई विल रिक्वेस्ट that you do that ना ऑर्गेनिक हार्वेस्टिंग अच्छा ये स्मॉल पार्क की करिए शुभस्मिता शुभस्मिता दी हाँ स्मॉल पार्क ऑन द टॉप अच्छा कौन स्मॉल पार्क है तुम अपार्टमेंट ऊपर तो विशाखापट्टनम रे अच्छा व्हाई विशाखापट्टनम व्हाई नॉट इन ओडिशा कैन यू डू दैट हाँ अरे ऑर्गेनिक हार्वेस्टिंग टा तुम कर परियोनी अच्छा सो इफ यू कैन डू देन यू डू ओके so if you can then you do it will be my request then the space I'm staying near that okay good so if you're staying then you learn and apply in your life okay good I'll be happy if you'll do that huh? Then next thing is so if you are utilizing that resources then what should be the strategy okay the strategy role of utilization that means how we are balancing different aspects different perspectives okay so generally while we are planning for a space then we have to focus upon the finance that means how much money we have spent what is the cost of using the space what is the cost of the charges space charges nahi? So where will utilize that nahi? Suppose in Bhubaneswar if you are trying to purchase a land ଗୋଟେ land ତମେ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ so if you go to the big cities then the cost of land is very high nahi ତମେ ଯେତେ ଯିବ କୁଆଡେ ନା ବଡ ବଡ ସିଟି କି ଯିବ ସେଠି କଷ୍ଟ ଟା ବେଶୀ ଅଧିକ ନା ଅଧିକ ନୁହଁ
अरे अधिक ना अरे कस्ट अधिक नहीं बड़ सिटी की जीव तेणु तमें जदि जिते बड़ सिटी जीव से कस्ट अधिक आम ये फोकस करवा जे कौन ना से कस्ट आम कौन कर सपोज तुम गाँव में गोटे जगह किण गोटे एकर को से 50,000 60,000 गोटे एकर मिल तुमको अति रूराल बेल्ट को पड़ेगा है तो सेठी तुम गल जे 50,000 60,000 गोटे एकर जगह किଣିदेल किनदेकी सेठी आम कि गोटे कौन ना सपोज भुवनेश्वर जगह कि कंपनी करने अपेक्षा रूराल बेल्ट रे जगह कि फार्म हाउस करिया बेटर नहीं अरे करछे ना भुवनेश्वर रे गोटे जगह किଣିकी तमे सेठी कंपनी करने अपेक्षा बेटर हो कौन ना गोटे रूराल अति रूराल एरिया जाइकी सेठी गोटे जगह किଣିकी गोटे फार्म हाउस करदो so you can get at least fresh air in that particular space so costs should be determined that should be estimated then we have to focus upon the customers nahi so if you are establishing a company suppose a burger company will be a burger shop if you will start in the rural area है तो पिज्जा बर्गर सब तुम तो तैयारी करो कोठी गाँ रे गोटे गाँव से पिज्जा बर्गर कर ता कस्ट केते लोक कौन करेंगे ना 2 टंकार बरा खाइबे तुम पिज्जा बर्गर खाई परिबेनी अरे एते कस्ट से अफोर्ड कर परिबे कि ना सर हाँ देखियो से जो गाँव रे तुम यदि कहबो ना गोटे करा जीव कौन ना गोटाक से बराटा मु करी भल बराटा क्वालिटी बरा करी खाली बिरी रे तो तार कस्ट हो 10 टंका लोक जमा खाइबेनी ना सी बस खाली सुजी रे बिरी मिसी थाउ माने बिरी सुजी न सुजी रे बिरी मिसी थिबो जदि सेमिदिया बरा दब नहीं भाई गोटा 2 टंका से खाइबे सेई माने क्वालिटी मेंटेन कर छोटो साइज कर दे दब केही खाइबेनी तंदर बसथिबो तेना हमें फोकस करेगा कस्टमर के so how here if you analyze the education system then you have to understand that what is the population and here if you run any institution then what will be the size of the customers that means the number of customers suppose गोटे एरिया रे गोटे गाँव रे पॉपुलेशन होला 100 तमे सेठी कहे गोटे +2 आ सेठी 10 किलोमीटर भीतर गाँ नाही ट्राइबल एरिया सपोज तमे सेठी गोटे रेसिडेंशियल स्कूल खोलबी +2 पई तो से गाँव टोटल +2 पढ़िथिया जो से एज ग्रुप रो पिला संख्या थिबे 10 नहीं 4-5टा पढ़नथे तमे सेठी 10 जन फैकल्टी नहीं पढ़ेबो लाभ आसीबो लाभ आसीबो कि ना सर 10 तापर 10 जन पिला आस्थिबे नहीं पॉपुलेशन रो कौन ना साइज टा कम थिबो बुझिला so for student perspectives then we have to understand that what are the age group of students and how we are attracting the staff then the commercial activities then the environment should be quality नहीं तो को भला एनवायरनमेंट में चलुचे तो जदि एनवायरनमेंट ठीक ठाक नथिबो कि लोक सेठी जीवेनी पॉल्यूटेड एरिया सपोज गोटे इंडस्ट्रियल एरिया तुम गोटे करिवो कोन ना कॉलेज करिवो पॉल्यूशन चलथिबो तो सेठी केही जीवन ना पिला जीवन ना और सपोज गोटे सार कारखाना होची सार कारखाना बुझियो तो फर्टिलाइजर तो सेठी तुम गोटे कॉलेज खोलियो पिला से पाठ पढ़े कि से सारा दिन से फैक्ट्री चलथिबो से जो केमिकल गुडा को से एरिया एयर रे मिसिकी थिबो तो पिला से जीवेनी के जीवे बुली गो देयर तम माने के जीव कि सेठी तम माने भीतर के जीव सेठी की रोजालिन कौन थम डाउन रोजालिन थम डाउन आउ समस्त रेडी जीवे सुभस्मिता मैडम जीवे नो सर डीपी धल फुल नाटा कौन डीपी धल डीपी धल जे ता फुल नाटा कौन दुर्गा प्रसाद धल अच्छा okay so then we have to focus upon
the innovation and development. That means the future scenario, the new ways of or multiple ways of working, the changing teaching learning strategy. Okay, new space management. So everything should be discussed. Okay, then we have to understand the internal management process. That means internal, how we are managing the space internally, or who are the stakeholders that they are being attached with the system. Then flexibility in utilization. Okay, so if you are utilizing that, then how much you can be flexible. Okay, so whether that is short term flexibility or long term flexibility. So the buildings that we have with us while running an institution, then we have to understand that how much we can, or to maximum what extent we can use the resources. Just 1 second. So short-term flexibility, it refers to that if you are utilizing anything, then what benefit you will get. So if you are constructing new buildings and you are remodeling the existing ones with some things that means we can say that the movable partitions. The partition ଏବେ କରିଦେବା, ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ରୋଡ ମାନଙ୍କରେ ସବୁ କାମ ଚାଲିଥିବ, ସର୍ଟ ଟର୍ମ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି କଥା ଦେଖିବ, ରୋଡ କାମ ଚାଲିଥିବ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଖିବ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ରେ ସବୁ ଥୋଇ ଦଉନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଦଉନାହାନ୍ତି ଯେ ୱାର୍କ ଅନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ଲେଖା ହଉନି, କଣ ୱାର୍କ ଅନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ। ସେଠି ଯୋଉ ପାର୍ଟିସନ ଟା ସେଟା ସର୍ଟ ଟର୍ମ, ସେଟା ଏବେ ପାର୍ଟିସନ ହେଇଛି କାଲିକି ବାହାର କରିଦେବେ ହେଲା। ବ୍ୟାରିକେଡ ସବୁ ତିଆରି ହଉଛି, ବ୍ୟାରିକେଡ ତିଆରି ହଉନି, ତେଣୁ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ପାଚେରୀ ପରେ ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ହଉଛି ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ହେଲା। ଶୁଣିଦିଅ, ଏଇ ଯୋଉ ସର୍ଟ ଟର୍ମ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ, ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ଯୋଉଟା ଅଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ, ମନ୍ଦିର ଦେଖିଛ ତ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ହଁ, ତ ସେଇଟା ହେଲା ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାରିକେଡ ହେଲା ସର୍ଟ ଟର୍ମ। କ୍ଲିୟର? ବ୍ୟାରିକେଡ ଟା ପାର୍ଟିସନ ଆମେ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମଝିରେ ଗୋଟେ ବଡ ପାଚେରୀ କରିଦେଲ, ଯେ ଲୋକ ଏପଟେ ଯିବେ ସେପଟେ ଆସିବେ, ସେଟା ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ। So the approach, so during the schools generally we are focusing upon the standard classrooms, and if the classroom size is bigger, then we can partially we can um, but make a partition in between in that particular room with some temporary things. Then it can be the short-term flexibility, but long-term flexibility, it refers to uh, that process where we are using the permanent changes. Okay, so for longer period of time it can be used. Then next thing is utilization of library. Suppose if your library, if we have a library, then how we can maximum utilize the library. So sometimes the schools may have the library, but there are no librarians. But in most of the colleges, there are the senior librarian, junior librarian, library assistants, library attendants. Attendants ସବୁ ଥାନ୍ତି ନା, ଲାଇବ୍ରେରୀ ଜଣେ ସିନିୟର ସାର୍ ଥିବେ, ବଡ଼ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସାର୍, ତାପରେ ଜଣେ ଜୁନିୟର ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍ ଥାନ୍ତି, ତାପରେ ଜଣେ ବହିପତ୍ର ଆଣି ଦଉଥିବେ, ନାଇଁ, ଆଉ ଜଣେ ଥିବେ ସେ ବହିପତ୍ର ସଜାଡ଼ିବେ, ତାକୁ କେୟାରରେ ରଖିବେ, ନାଇଁ, ଏସବୁ କରୁନା କରୁନାହାନ୍ତି, ଲାଇବ୍ରେରୀ ଦେଖିଥିବୁ ନା।
So for infrastructural facility in the library, we have to focus upon that what is the space to keep the books, what are the space to keep the records, what are the space to study. Okay, so the floor size, then what are the different sections of a library, like where we can what put the stock, where we can put the catalogs, then where we can keep the display section, reference section, then news magazine section, then common rooms, reading room, yeah, media room, language lab. So what materials, what facilities we need for library. So essential items, equipments that should be kept in the library also. So then generally for a library we need, mainly we need the books, journals, magazines, then reference materials. And in digital library section we can get the audiovisual materials, the media files, the films, the slides, uh, RAM, ROM, CDs, nah, CD-ROMs, sorry, CD-ROMs, the softwares, teaching learning softwares. So it should be there in the library. Okay. Then the consumable items like the paper, the gums, the maintenance materials, ନାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚାଲେ ନା ମିସଲେନିୟସରେ। ଏ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଗଲ ଅଠାଟେ ଥିବ, ସେ ଷ୍ଟାପଲରଟା ଥିବ, ନାଇଁ ଏସବୁ ଥାଏ ନା। ସେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଦେଖିବେ କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ କିଛି ଯୋଉଠି ଥିବ ନଥିବ, କଇଁଚି ବି ମିଳୁନଥିବ, ଯାହା ସେ ଲାଇବ୍ରେରୀରୁ ଆଣ ଭାରି। ସେ ଇଏ ଅଠା ନେଇ ଆସେ ଲାଇବ୍ରେରୀରୁ ନା। So these things we can get. Then library also, the library resources should be managed by the administrative bodies like the technical staffs. Yeah. So technical staffs and library administrative bodies, they have to focus upon the proper functioning of library. And here in library we can get all things like how we can browse the services, like if you go for any research. So all the research institute, they have a good library where they can put the journals, they can put the old what thesis. The learners, they will go to that corner, they will learn there the research. nahi? The research karibo library jao. But nowadays we are conducting research by using mobile phones, chat GPT, right? Chat GPT mobile phone ମାରିଦିଅ ସେ research ହେଇଯିବ। दुर्गा प्रसाद बाबारे, दुर्गा प्रसाद रेडी, चैट जीपीटी की जय। हैं दुर्गा सर, ଆଜ୍ଞା ସାର୍। चैट जीपीटी रिसर्च हबो। ସାର୍ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତ ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ରେ ସବୁ କିଛି ମିଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାଇନସ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ର ଭିତରେ ଯୋଉ ଅରିଜିନାଲିଟି ଅଛି ସେଇଟାକୁ କେବେ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଦବନି, ତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଦବନି। କିନ୍ତୁ एग्जैक्ट। ବେଷ୍ଟ ବେଷ୍ଟ ଉପାୟ ହଉଛି ସାର୍ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କର, ସପୋର୍ଟ ନେଇପାରିବା, ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ନେଇପାରିବା ଯୋଉଠି କିଛି ଆମକୁ ଦରକାର, କିଛି ଆମକୁ ଆଗକୁ ଡିରେକ୍ସନ ମିଳୁନି କେମିତି କଣ କରାଯାଇ ପାରିବ, ସେଇଠି ହେଲ୍ପ ନେଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଅ, ସବୁ ଫିଲ୍ଡରେ ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଅରିଜିନାଲିଟି ରହିବା ଉଚିତ, ଯେ ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ କଣ ଅଛି ଆମେ କେମିତି କରିପାରିବା। ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ଚାଟ୍ ଜିପିଟି କୁ ପଚାରି ପାରିବା, ଆମେ ଯୋଉଟା ଫାଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ, କଳ୍ପନା କରିଥିଲୁ, ତା ଭିତରେ ଆଉ ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ଯୋଉଟା ଆମକୁ ଦେଲା ତା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କଣ। ଯଦି ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ଆମଠୁ କିଛି ଅଧିକ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ସେ ଦେଇଛି, ଆମେ ତାଠୁ କଲେକ୍ଟ କରିପାରିବା, no matter। କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଚଏସ୍ ସେଇଟା ରହିବା କଥା ଯେ ନିଜେ କେତେ ଆମେ କରିପାରିବା, ଆଗକୁ କେତେ ଯାଇପାରିବା। हम्म। ହଁ So for, I think for research purpose, so if we are conducting genuine research, then research generally while we are conducting research na, so it
mainly focus upon the creativity of the researchers. Okay, so how creatively you are presenting that. So here in research, we want to develop our creativity. But if our creativity will be developed is developed by the chat GPT or any educational softwares, then I think that we may have a good research work, we may have a quality research work, but we can develop our creativity. It's for sure, na? ଆମେ chat GPT ହେଲା କୌଣସି AI software ହେଲା ତାର ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆମେ କରିପାରିବା ବେଷ୍ଟ we can do. But the purpose of research is that it will enhance the creativity, it will develop the creativity of the researcher. So that particular thing we can get, right? अरे ये हब तो ଆମେ ସବୁ ପାଇପାରିବା, ଭଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେଇପାରିବ, କ୍ୱାଲିଟି ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ହେଇପାରିବନି କ'ଣ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କରିପାରିବାନି କୋଉଟା ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଅରିଜିନାଲଟା ଡେଭଲପ ହବା କଥା ସେଇଟା ହେଇପାରିବନି କାହିଁକିନା ଆମେ ମନେକର ଚାହିଁଲେ chat GPT plan object write the objective of my research ସେ ଲେଖିଦେଲା 10 ଟା ଲେଖିଦେଲା so how to formulate the objectives how we can exercise your brain that we can't. So while I am teaching statistics to the learners in B.Ed or M.Ed classes in even in integrated classes so for what the standard deviation and the correlation. Okay, so their square root will be calculated. Standard deviation हो कि हमारा correlation है ला correlation सुनचे ना से coefficient Pearson correlation सुनचे ना सुन ना हाँ तो Pearson correlation रे एंड तो कौन जे हमें बाहर करे कोड़ा ना square root बाहर करे अच्छी पिला को सब ठीक ठाक अच्छी सब पढ़ दो ये कर दो से कर दो स्क्वायर रूट कला पिला सब कैलकुलेटर यूज करते मोबाइल फोन यूज करते so manually they can't because from the beginning they are taking the help of the machines नहीं so machine ର କେଲ help नहीं गला पर से 3 + 2 = मारी कोठी ना कैलकुलेटर मारी manually नहीं because they are not ready to exercise their brain नहीं exercise their memory ये होची ना होनी so mine first one will be you go for the research studies you analyze the documents you develop the insight बुझे and on the basis of your insight you conduct research so that will be more easier that will be better than others okay so for this purpose we are focusing upon the reference of this that means for our research what books we can refer for our uh, study how we can refer the materials how we can refer the resources how we can uh, get maximum utility from the reference or from the resources so that should be in the library so it should be aware to the learners then the thing is coming that how we can create a departmental library so departmental library generally we include the teaching learning thing that means if you want to develop a library suppose the students of education we know that everything is within the hands everything within our mobile phone नहीं अरे मोबाइल फोन सब अच्छी कि नहीं गुगल मारदो जहाँ मारे ताहा आसियो ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି କୋଉଟା ସେ ଯୋଉ ଆମର chat GPT ହେଲେ ଯାହା ମାରେ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିବ ଆଉ ସେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି କଣ
କଣ ଆଲେକ୍ସା ନା କଣ କହୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ କଣ କହନ୍ତି ହାଇ ଆଲେକ୍ସା କଣ ତା ନାଁ ଟା ହ୍ୟାଲୋ ଶୁଣା ଯାଉଛି ତ କଣ ସବୁ ଆସ୍କ ଟୁ ଆଲେକ୍ସା ନା କଣ ଗୁଗୁଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହଁ ତାକୁ ପଚାରିଦେଲେ ସେ ସବୁ କହିଦେଉଛି ବଟ୍ you should go for the books but I want to suggest that because while you are reading the books it will develop it will not only develop your knowledge but also it will develop the patience within you and books can be replaced but I think I don't know what is your perception because philosophy says that each and everyone have unique perceptions nahi ଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ଡିଫରେଣ୍ଟ ପରସେପସନ ସବୁ ଅଛି ନା ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ ସବୁ ଅଛି so books can be replaced so at least for your career you go for the books କିଛି କିଛି ବୁକ୍ ର ଯେକୌଣସି ପେପର ହଉ ସେଇ ବୁକ୍ ର ପେପରରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବହି ରଖିବ maybe that may be very high cost but some old bookstores are there some old shopping sites also are there so you can get the old and original books you can get ହଁ ତମେ ଯଦି କହିବ ସେ ଯୋଉ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ପୁରୁଣା ବହି କଣ ଅଛି ସେ ସାଇକୋଲୋଜିର ସବୁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ବହି ଗୁଡ଼ା ସବୁ so at least you keep that for your satisfaction at least ବୁଝଛ ତ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ so if you analyze the education paper then starting from philosophy till the ICT so at least 20 papers are there and for one paper you keep at least one book that will be 20 or 25 30 so keep the good books okay and should develop that person so if you develop that person then this will enhance the teaching learning process so we have to encourage the learners to use the resources the library resources to use the to promote the collaborative learning because if you are using books then this will encourage collaborative learning suppose for example if you have a book for statistics ତମ ପାଖରେ କାହା ପାଖରେ statistics book ଥିବ ଅଛି କାହା ପାଖରେ କାହା ପାଖରେ ଅଛି educational statistics କି statistics in psychology and education କି research in education କାହା ପାଖରେ ଅଛି anyone ସାର୍ ଥିଲା ଲାଇବ୍ରେରୀରୁ ଆଣିଥିଲି ରିଟର୍ନ କରିଦେଇଛି ଆଚ୍ଛା so ଆଚ୍ଛା ଇଏ ପୂଜା କୋଉ ଅଥର କରିଥିଲେ ଅଥର କିଏ ଥିଲେ ସାର୍ ବୋଧେ କଲ୍ୟାଣୀର ଥିଲା କି କଣ ମନେ ପଡୁନି ଠିକସେ ତାହେଲେ ସେ ମୁଁ ସାର୍ କେବଳ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ ପାର୍ଟଟା ସାର୍ ମୁଁ ଦେଖିନି ବାକି ଅଦର ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଦେଖିଥିଲି ସାର୍ ତ ଆମର ନୋଟ୍ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି କଲେଜରେ ତ ଆଚ୍ଛା ଏତେ ବୁକ୍ ପ୍ରିଫର କରିନି ହଁ ତେଣୁ ମନେକର ତମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବହି ଥିଲା କାର ଏଚ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟଙ୍କ ବହିଟା ଥିଲା ହେଲା ଯଦି ବହିଟା ଥିଲା ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବହି ଆଚ୍ଛା ଯେ ଡବଲ ବେଷ୍ଟ ଆଚ୍ଛା ତ ମନେକର ତମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବହି ଥିଲା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟ ବହି ଥିଲା ଇଏ ସ୍ଵୟଂ ପ୍ରଭାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ଗୋଟେ କଣ ନା ଯେ ଡବଲ ବେଷ୍ଟ ତେଣୁ ଏଠି ଆଉ କଣ ନା ତମେ ଟିକେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟ ବହିଟା ମତେ ଦେଇଥା ଆଉ ମୁଁ ତମକୁ ଦଉଛି ଯେ ଡବଲ ବେଷ୍ଟ ସୋ ଦିସ୍ ୱିଲ୍ enhance the collaborative learning okay so ଏଇଟା ହେଲା କଣ ନା ଆମେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରୁଛେ ଆଇଡିଆ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କଲେ ଗୋଟେ କଣ ନା ଖୋଜି ଚାଲିଲେ manual way searching but it may be I may agree that it will be time consuming but it will be enhance the group work collaboration na then collaborative learning cooperation it will enhance okay. So that's why you go for the library and you try to make a small library having different books from your special interest okay
At least କିଛି 8 10 20 25ଟା ବହି ରଖ. This will be my suggestion for your research. So if you are also conducting the research, then you go for this. Then laboratory. So first we have to focus upon if you are going for any scientific or empirical study, then you have to go for the laboratory. And also in as subject or social science subjects, there is also language laboratory is there for language. Social science laboratory is also there. Geography laboratory is there. So for personal management, the teachers, the demonstrators, they have to focus upon the laboratory assistants, students. So everything, everyone should collaboratively manage the laboratory resources. Then the equipments that we are needing. So that should be purchased in a standard rate. Quality should be maintained, and the safety and security, that also should be developed. That means if you have a laboratory, science laboratory, then where you will keep the seeds, where you will keep the funnels, na? ସେ glass funnel କୋଉଠି ରଖିବ, କୋଉଠି seed ରଖିବ. So ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ safety measures we have to focus. Carefully we have to handle the equipments like the glasswares, the precautions while using the chemicals, electrical appliances, then fastened boxes. So this should be properly managed. Okay. ତମେ କିଏ କିଏ କରିବେ? ଲାବୋରେଟୋରୀ କୋଉମାନେ ଥାନ୍ତି ନା ଟିଚର୍ସ ଥାନ୍ତି, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥାନ୍ତି, ଲ୍ୟାବ୍ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଥାନ୍ତି, ଲାବୋରେଟୋରୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଥାନ୍ତି. So ଏଇମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଫୋକସ୍ କରିବେ ସେମାନେ how these things will be properly utilized, properly keep in care, and how we can manage the materials, or how we can focus upon the safety management. Okay. And next thing is how we are maintaining the physical resources, like the maintenance of the budget, like how much budget we have to allocate for purchasing the supplies which are very essential. Suppose infrastructure facility we want, that means we have to purchase something. So that means we have to prepare a budget for that. Suppose for example, if you want to purchase a book for educational research, and if you purchase the books from the, but we can say that the branded authors. So for branded authors, if you are purchasing a book, that may cost 14,000, 15,000 rupees per book. So if you are purchasing the book for 15,000 or 14,000, then it can be afforded by you. So if PDF is available, then you take printout of that PDF and you keep that with you. ନା ଏଭଳି ସମୟ କରୁଛେ ନା, ମନେକର ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ PDF ଟା ହେଇଗଲା, ସେ PDF ଟାକୁ ଆମେ ପରଚେଜ କରିଦେଲେ, ଏଇ PDF ଟା ନେଇଗଲେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିଦେଲେ, ତ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରି କ'ଣ କରିବା ନା ତାକୁ ରଖିଦେଉଛେ ଆମେ କି ରଖୁନେ, ସେଟ୍ ୱିଲ୍ ବି cost effective ନା, ଏଇ ଆମେ ସେୟା କରୁଛେ ନା, ଆରେ ଆମେ ଏମିତି ସବୁ କରୁଛେ ନା ଯେ ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ PDF ଅଛି, PDF ଅନୁସାରେ ଆମେ କରିଦେଲେ. So nowadays if you go for PDF drive ନା, the PDF drive ରେ ତମେ ଦେଖିବ ସବୁ ବହିଗୁରା ସବୁ ତା PDF ମିଳିଯାଉଛି, ଯେକୌଣସି ବହି ତମେ ଦେଖିବ, ଆଉ ସେ ବହିର ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି ଅଧିକ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଯଦି ପ୍ରାଇସ୍ କଥା ଦେଖୁଛ, ଯଦି କ'ଣ କରୁଛ ନା ତାକୁ କିଣୁଛ, ହାର୍ଡ କପି କିଣୁଛ, ସେ ଆମାଜନ ହେଲା କି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ହେଲା, ସେଠି ତମେ ବେଶୀ ରେଟ୍ରେ ପାଇଲା ଅପେକ୍ଷା ଯେ ତମେ କିଣୁଛ କୋଉଠୁ ନା ମିଳିଯାଉଛି ତମକୁ PDF ଟା, ତାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିଦେଉଛ, ସେଇଟା କମ୍ ହେଇଯାଉଛି. ବଜେଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ମେଣ୍ଟେନ୍ଡ. ଓକେ, ତେଣୁ କେତେ ବଜେଟ୍ ଅଛି, କୋଉ ବଜେଟ୍ରେ ଆମେ କିଣିପାରିବା, so what will be affordable, so that should be keep in mind ନା.
ଆମେ ଏସବୁ କରୁଛେ ନା। ଆରେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ ନା ବଜେଟଟା କଣ ଅଛି। ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ସାର୍। ତେଣୁ ଆମେ ବଜେଟ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, ବଜେଟଟା କଣ ରହିବ, କେତେ ଟଙ୍କା ରହିବ, ତ ଆମେ ସେଇଆ ଆକର୍ଡିଙ୍ଗଲି ଆମେ କିଣୁଛେ। ତେଣୁ ବହିଟା କିଣିବା ଯେ ଆମେ କେବଳ ପଢ଼ିବାର ଅଛି, ସେ ଯୋଉ କଣ ମିନ୍ ମେଡିଆନ ବୋର୍ଡ ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ଏ 100 ଟଙ୍କା ଭିତରେ କୋଉ ବହି ମିଳୁଥିବ ସେଇଟା କିଣିଦବା। ତ ମିନ୍ ମେଡିଆନ ବୋର୍ଡ ବହି କିଣିବା ପାଇଁ 10,000 ଟଙ୍କା ବହି କିଣିବାନି। ନାଇଁ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ହଉଛି ନା। ତ ଆମେ ଯାହା ଫିଜିକାଲ ଫାସିଲିଟିଜ ଅଛି, ତ ସେମ୍ ୟୁଟିଲାଇଜେସନର ଗୋଟେ କମ୍ ରେଟରେ ମିଳୁଛି, କମ୍ କଷ୍ଟରେ ମିଳୁଛି। ସୋ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଫୋକସ କରୁଛୁ ନାଇଁ। ତେଣୁ ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛୁ କଣ ପ୍ଲାନ ବି। So role and responsibility, so that should be maintained. Then impact of technology on utilization of physical infrastructure and resources. So technology generally like what we had discussed earlier, that the chat GPT. So chat GPT is very fast site. It is a very special site that we are using for conducting research. Yeah. So if you go for review of related literature, so it may take for one review you can take 1 or 2 days to completely review one document. But if you are going through ChatGPT, then it will take only a few minutes. ନାଇଁ ରିଭ୍ୟୁ କଥା କହିବ, ରିଭ୍ୟୁ କରିବାକୁ ତମକୁ ଲାଗୁଥିଲା 2 ମିନିଟ୍। ମାନେ ଯେମିତି ମୁଁ କହିବା କଥା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ MA କଲାବେଳେ ରିଭ୍ୟୁ କରୁଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଆମର ତ ଏଇ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ସ୍ମାର୍ଟ ଫୋନ ନଥିଲା। ତମକୁ ମ୍ୟାଡାମ କହିବେ ତମେ ଯାଇକି ସବୁ ଦେଖିବ କୋଉଠି ନା ସେ ଯୋଉ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସବୁ ଯିବ, ରିଜନାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଯିବ, ସେଠି ସବୁ ଅଛି ତାକୁ ଯାଇକି ପଢିବ। ସେ କଣ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଯାଅ, ସେଠି ଯାଇକି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଷ୍ଟଡି ଗୁଡ଼ା ପଢିବ। ସେ ପଢିଲେ ତମେ ଜାଣିପାରେ ଯେ କଣ କଣ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସ୍ମାର୍ଟ ଫୋନ ଆସିଗଲା। ସ୍ମାର୍ଟ ଫୋନରେ କଣ ହେଲା ନା, ପିଲା ସବୁ ଗଲେ କଣ ସ୍ମାର୍ଟ ଫୋନ ଧରିଲେ, ସ୍ମାର୍ଟ ଫୋନରେ ଫଟାଫଟ ମାରିଲେ ସେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଷ୍ଟଡି ପଳେଇ ଆସିଲା। ଥେସିସ୍ ଖୋଜି ମିଳିବନି ହେଲା। ଆମେ କହିବା ସେ RI ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ଯାଅ, ସେଠୁ ଯାଇକି ବାହାର କର ଅଛି କଣ ନା ରିସର୍ଚ୍ଚ କର୍ନର ଅଛି, ସେଠୁ ବାହାର କର ଥେସିସ୍ ବାହାର କର। କି ଅବଜେକ୍ଟିଭ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ପଢ, ଫାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗସ୍ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ପଢ, ପଢିକି ତାକୁ ହାତରେ ଲେଖିକି ଆଣିକି ଆସ। ପୁଣି ତାକୁ ଯାଇକି ସେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲ୍ୟାବରେ ଟାଇପିଂ କର। ବୁଝିଲା। ସୋ ତାପରେ ତାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ବାହାର କରି ନେଇ ଆସ। ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରୋସେସ ଲିଙ୍କରିଂ ଥିଲା। ବୁଝିଲ ତ। So next when ICT comes, ICT emerged and we got smartphones. Then in our fingertip we got everything, right? So while we are focusing upon this technology, then we have to understand that how we can utilize the technology and what is the impact of this technology with the utilization of physical infrastructures. So nowadays the technology is going rapidly, and for equity, maintaining equity, we have to go for the technologies. Okay. So for maintaining equity, for maintaining balance with the use of the resources, then we are going for technology. So for example, if you have a only a single book, then if someone is taking that book, then others will be left out. ଯଦି ତମ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଗୋଟିଏ ବହି ଅଛି, ତେଣୁ ଆଉ ଅପସନ୍ କିଛି ନାହିଁ, ଜେରକ୍ସ ନାହିଁ, ଫଟୋ ଉଠେଇ ହବନି, କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଯଦି ଜଣେ ନେଲା ଆଉ 30 ଜଣ ପିଲା ଫାଙ୍କା ରହିଲେ, ସେମାନେ ଫାସିଲିଟି ପାଇଲେନି ନା। ଏଠି ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫାସିଲିଟି ଦିଆଯିବ। ତମେ ବି ଧର, ତମେ ବି ଧର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇକ୍ୱାଲ ଫାସିଲିଟି ଦିଆଯିବ, ଇକ୍ୱାଲ ଅପରଚୁନିଟି ଦିଆଯିବ। ଆଉ ଇକ୍ୱାଲି ସମସ୍ତେ ଯିବେ କଣ ନା they will go for the PDF studies. The PDF the download କର, ଏଇ ପଢିଦିଅ ନାଇଁ। So here we are also utilizing the resources through the advancement of ICT, na, advancement of technologies. Maybe some negative effect of the technology there, but for better use, for the uh, equity use, we are using this ICT. Yeah.
अरे सब आईसीटी रे प्लान करछ ना हेलो हाँ सर हाँ then next one is the institutional management that will be your block 5 ना block 5 रे तमर अछि कोन total quality management quality control quality assurance and indicators tools of management strategies for quality improvement quality concerns and issues for research okay so quality concern and issues for research so this is a very good thing good uh, topic that we will discuss at quality concerns how we can focus upon the research what the quality concerns okay and what can be the research areas बुझिला so I think it is a very small thing we can discuss within this minute 15 minutes and the rest four will discuss tomorrow okay तमर जो अछि कोटा ना क्वालिटी कंसर्न्स so quality concerns कथा हम यदि कहूचे quality concerns and issues for research so in educational management if you conduct research in educational management generally what will do research कोन हम जानते ना जानने जानते research कोन research कोन जाने छे हमें हेलो शुभस्मिता मैडम अच्छा कौन रिसर्च कहले रिसर्च कौन जानने हाँ सर जानते सर कौन जेकोसी सर गोटे टॉपिक को सपोज पिला माने गोटे एग्जांपल नबा पिला माने इंग्लिश रे पढिबार असुविधा होची ताको नै कि हमें विभिन्न प्रकार रिसर्च करछे गोटे गोटे क्राइटेरिया जो हमरो रिसर्च पेपर गोटे थिला केम तुम जानलो पिला माने इंग्लिश रे बोली सर केम तुम जानलो जे पिला माने सब जेकोसी इंग्लिश गोटे टॉपिक रो हमें कर पारे हां जे करिया जे Sir, re काम means sir, re means हां again. Sir, re means again to again. Search means try out something. so finding out something na so etymologically we had given the example and what Swamprabha had written that so research is a systematic study regarding data collection, analysis, interpretation, evaluation, and feedback. The comprehensive definition, na? Comprehensive definition, na? Very good. So generally, while we are focusing upon the research, so it is we can simply define that research is finding out more and more from less and less sources. That is research. Na? So if you define in layman point of view, generally if you will define research, then we can say that research is something that we are getting that we are finding out something from less and less sources. Suppose for example, someone had killed a person. ଜଣେ ଗୋଟେ ଲୋକ କିଏ ମାରି ଦେଇଛି କେଇ ଜଣ ଲୋକ ମାରି ଦେଇଛି नो क्लू जी देयर ତା ପାଖରେ କିଛି କ୍ଲୁ ନାହିଁ ସେ ଜାଗାରେ କିଛି ନାହିଁ ଚିହ୍ନା ମନ କିଛି ନାହିଁ ତ କିଏ ମାରିଲା ହେଲା ସପୋଜ ଗୋଟେ ଡେଡ୍ ବଡି ଅଛି ତାକୁ ନେଇକି ମହାନଦୀ ପଠାରୁ ମିଳିଲା ମୃତଦେହ ତ କିଏ ମାରିଲା ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା କିଛି ଚିହ୍ନା ମନ ନାହିଁ ନା ସେଇଠି ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା ଯାଉଛେ କାହା ଉପରେ ଫୋକସ କରୁଛେ ନା ଆସିବ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ ଆସି କଣ କରିବ ନା ଦେ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଆଉଟ୍ ଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ କରିବେ ନାଇଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଖୋଜିବେ ନା ସୋ କିଛି ସୋର୍ସ ନାହିଁ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ କଣ ମିଳିଛି ନା ସେ ଯୋଉ
ପାଦ ଚିହ୍ନ ଗୋଟେ ମିଳିଛି ନାଇଁ ତ ପାଦ ଚିହ୍ନରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ସେ ଟ୍ରାକ୍ କରିବେ ସବୁ କିଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ରୁମାଲ ଟା ପଡିଯାଇଛି ସେ ରୁମାଲ ଟା ସର୍ଚ୍ଚ କରାହବ ରୁମାଲ DNA ଟେଷ୍ଟ କରିଦେବେ ଏ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ ବାଲା କରୁନାହାନ୍ତି ଆରେ ଦେଖିବ ରୁମାଲ DNA ଟେଷ୍ଟ କରିଦେବେ ଭାଇ କଣ ତା ଭିତରେ ଅଛି କଣ ନାହିଁ ଆଉ ଖୋଜିଦେବେ ସବୁ ହେଲା ସେଇଟା ହଉଛି ରିସର୍ଚ୍ଚ so while we are talking about this educational management so we know that whatever topics whatever things we had discussed earlier so there we can see one thing that if we are conducting research if we are analyzing the issues analyzing challenges that means we are saying that insufficient of physical facilities in inadequate of technological facilities then defective curriculum defective strategies of teaching defective administrative system so everything we can use we can analyze and why this defective why this negativity is coming so if you trying to find out the cause that will be the research okay ବୁଝିପାରିଲ ବୁଝିପାରିଲ ତ କଣ କହିଲି ଯଦି ନିଶ୍ଚୟ ତମେ ତାର କଜ୍ ଟା ଖୋଜିବ ତ ସେଇଟା ହବ research so while we are classifying the researchers in educational management so various topics may come like the stakeholders so for example if you analyze the stakeholders in educational management the role of administrator the role of school heads the role of teachers the role of students the role of community members in educational management if you analyze the process administration supervision monitoring feedback so this can be also research then we can say that the functioning school functioning wastage stagnation dropout pass rate fail rate curriculum evaluation methodology so everything can be coming under the areas of research so if you are conducting research in this educational management then you have to understand that what are the agencies what are the administrative structure what is the attitude of different stakeholders what are the various various facilities we are providing for smooth functioning of educational institutions the role of the teachers role of all stakeholders eh, the school environment or the educational environment the role of various bodies like BSc CHSC ଏସବୁ ଅଛି ନା so this can be also the thing so these can be the sources that we can conduct research then if you analyze the issues and concerns in the research so research in education management or while we are focusing upon the issues and concerns generally issues and challenges these are different thing issue ଯାହା problem ସେଇଆ କି ତା problem ଆଉ issue ସମାନ ନୁହଁ ସମାନ issue ଟା problem ଦିଟା ସମାନ ନା ଅଲଗା ଅଲଗା you can say issue ଆଉ problem ସମାନ କେହି କହୁନ ହଁ କି ନାହିଁ କଣ issue ଆଉ problem ଭିତରେ difference କଣ କିଛି ଅଛି କୁହ issue ଟା କଣ
हाँ देखो इश्यू अछि कोन generally the ongoing problems or the challenges which have no permanent solution or the problem that can be solved immediately. That are issues. Suppose issues related to dropout rate, issue related to poverty. Poverty ଗୋଟେ issue ବୁଝିଲେ ନା but problems generally problems of education. So problems of education ଆସିଲା ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା illiteracy of parents. So it can be solved but dropout case can be solved. ଯେତେବେଳେ dropout case କଥା ଆମେ କହୁଛେ ସେ ୱେଷ୍ଟେଜ୍ କଥା କହୁଛେ ସो ଆଜି ପିଲା କହିଲେ ଯେ 100% ଆମେ କହିଲେ ପୋଲିଓ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେଇଦେବା ଯେ ପୋଲିଓ ଆଉ ରହିବନି ଓଡ଼ିଶାରେ ପୋଲିଓ ରହିବନି ତ ପୋଲିଓ ରହିବାର କଜ୍ ହେଲା କ'ଣ ନା ଏ ସବୁ କଜ୍ ତେଣୁ ଇସ୍ୟୁ ଆମେ କହୁଛେ କ'ଣ ନା which don't have permanent solution ଯାହାର ଗୋଟେ permanent solution ନାହିଁ ସେଟାକୁ ଆମେ ଇସ୍ୟୁ ବୋଲି କହୁଛେ ଗୋଟେ ଅସମାହିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅସମାହିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଗୋଟେ permanent solution ନାହିଁ so while you are analyzing the resources while you are analyzing the issues related to research in educational management so here we have to understand the criteria we have to understand the criteria for quality research or what are the various study areas what can be the methodology what can be the suppose someone has conducted the researches in a particular area so whether that research is being manipulated or true data is collected okay so that thing we have to understand ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆମେ କୋଉଠି ଡାଟା ପାଇଲେ ଡାଟା କଲେକ୍ସନ କୋଉଠୁ କରିଛେ ତାକୁ ପୁଣି ଦେଖିବାକୁ ନା ମନେକର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଜଣେ କରିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ସେମ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଆଟ୍ ନୟାଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ or we can conduct at Khordha district. So geographical variation may be there. Okay. So then quality is also an issue. The criteria can be the issue. The lack of what orientation to the research studies is they can be the issues. Okay. So here we have to understand that what can be our research area and how we can conduct research on that area. Okay. So generally in education management, we can conduct research on the planning aspect. We can conduct research on assessment and accreditation of educational institutions. We can focus upon the organization of different activities. We can focus upon the support system. We can focus upon what the supervision then we can focus upon the feedback services so what topics we have discussed earlier so everything can be a research area or can be coming under the scope of educational management okay so decentralization of programs policies then new policies innovative policies their impact upon the educational management so this can be the areas okay and you can also conduct research while you are conducting the research so you can conduct research in various educational institutions by taking them as the sample okay and the education institutions like suppose you are conducting research upon the administrative functioning of administrative structure of education in a particular state or nation then you can also conduct research on that the national level institution like
the UGC, UNICEF, these are international. UNICEF, IGNO, NIPA, NIPA, ହେଲା NIPA ନୁହଁ ସେଟା ନିପା ଏବେ ବି ଅଛି ମଝିରେ ସେ କିଛି ବର୍ଷ ପାଇଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାସନାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସେଟା କରିପାରିବନି ସେଟା ନିପା ଅଛି ହେଲା ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନାଲ ପ୍ଲାନିଂ ଆଣ୍ଡ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଓକେ she can conduct research on that particular institution also so but while you are analyzing the functioning then you have to take the help of the stakeholders okay so they can provide them you the insight and they can conduct research. So something some funding some agencies are also funding for the research of this education like the ICSR is also providing funding. ICSSR Indian Council for Social Science Research ହେଲା ICSR ସବୁ ଦଉଛି ନା ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫେଲୋସିପ୍ MRF ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫେଲୋସିପ୍ ଇଏ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶା କଣ୍ଟେକ୍ସରେ ତମେ ଯଦି କୌଣସି ରେଗୁଲାର ଚାକିରି କରିଥିବ କୌଣସି ହାୟର ଏଜୁକେସନ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ so you can conduct research in different subject also so you can do that then promoting these research centers for exploring knowledge so at state level and national level we are also getting the opportunity to conduct research okay then while we are सर conducting huh सर hmm जो कहले आईसीएसएसआर रिसर्च एक्टिविटीज ପାଇଁ ସାର୍ ଏଇଟା ଓନ୍ଲି ଆର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ନା ନା ମାନେ ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ସାଇନ୍ସ ଆର୍ଟ ନା 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 ଏ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି ସୋସିଆଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ରେ କରୁଛି ଆଇସିସିଆର ବୁଝିଲ ତ ୟୁଜିସି କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ୟୁଜିସି ଯେତେବେଳେ ଫଣ୍ଡ ଦଉଛି ନା ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଉଛି ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ଶୁଭୁଛି ହଁ ସାର୍ ଶୁଭୁଛି ହଁ so then you can also conduct research on various quality indicators you can also conduct research so if you focusing upon the quality of the education system then you can also conduct research on that so what should be the quality indicators that we have learned and whether the indicators are being followed by the education institutions so that in that case you can also conduct research so research topic is different but if you go through the deeper studies then from the starting from the concept then settlement of the problem so whatever may be the procedure so that will be a very long class okay but before conducting the research my suggestion will be that you go for the research studies you go for good books you go for quality thesis and you learn from that develop insight consult with your supervisor and then you start your research okay because now you are at the last stage of your program second semester second year then my suggestion will be that you speed up your research work and submit your proposal then accordingly you go for your thesis work okay and you can also get insight from your classrooms that these are the from the management you can conduct research from educational technology you can conduct research from elementary education different levels of education you can conduct research also okay so these things were discussed and only 4 units
left. Then role of different agencies is also there. That is a theoretical thing. But I think I will hope that you through the study materials, quality materials you got. I have not gone through all the materials because I didn't have any materials of IGNO before this class. So materials that you got, that is very good material. You go through that, develop insight, and I think tomorrow Monday is the last class, na? sir. Monday last. Last month. So if you have any doubt regarding this paper or the research, then we can discuss that in the last class. So research related ଯଦି କିଛି doubt ଥିବ then ଆମେ last class ରେ ଏଇ paper ଉପରେ ଯଦି research କି କରୁଛୁ କି ଯେକୌଣସି paper ହଉ ଯଦି କିଛି doubt ଥିବ then please free to ask me. Okay, so I'll try my best to give you the insight. Then I hope that you'll conduct research, good research. Okay. Okay then. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Good night.